In Kenya, just like the rest of the world, fuel prices are directly linked to the cost of living. Those in the transport industry, from border riders, matatu operators, down to truck drivers, are first in the line of fire. In the past 12 months, fuel and electricity costs have gone through the roof as a global recession looms and the ongoing war between Russia and Ukraine persists. Look at the war in Ukraine, look at the drought. Those are issues any president has no control over, but you have to deal with them. So when there's war in Ukraine, the price of oil goes up, and that has a ripple effect throughout the economy. And it's very hard to explain to the ordinary person on the streets that the price of petrol, the price of kerosene, the price of basic goods is going up because of war in Ukraine. The drought has come, we didn't get the rain we expected this year. That's also going to push the price of basic commodities up, particularly food. So those are the two interests, those are the two commodities in the president's interest that are not very admirable. And then the third one is the great expectations. That during the campaign time, you told people the prices will go down. And bringing down the prices is not as easy as voting. Voting is easy. It's one day affair. But it takes time before the economy adjusts. As of October 24th, a litre of petrol shot to 179 shillings and 86 cents. Though President Ruto campaigned on the platform of economic change and lowering the cost of living, he was clear that subsidies on fuel would be eliminated, making it harder for his government to bring down the cost of fuel. Na biashara ya mtu wa chini apate biashara kwanza hapa chini. Na tuhakikishe ya kwamba chakula inapatikana mkulima akisaidiwa hapa chini. Alafu tuende juu. Yaani bottom. Wapi watu wa bottom up hapa nione watu wa bottom up. We caught up with a few local traders to get a sense of the impact of energy prices on profit margins and the general cost of living. For Samson, staying in business in the city is a tough balancing act between his personal financial needs, those of the business owner, what clients can afford, and the open palms of corrupt cops. Mimi naitwa Samson Kibet, nafanya kazi ya bodaboda. Hii kazi nimeifanya kwa miaka 4. Na nimekuwa nikiamka saa 10:30 najipanga na jitayarisha. By 5 nimetoka kwa nyumba. Kwa sababu client wangu wengi ni watu wanaenda kazi ya asubuhi wa biashara. Lazima niwapepe niwakimbize soko wanunue mboga wakuje. Sasa hii kazi kutoka nianze naona imenisaidia. Shida mahali imetokea ni mafuta. Mafuta ndio imetuletea shida kwa hii muda yote. Kwa sababu 2018 nikianza hii kazi mafuta ilikuwa 87. Sasa imeenda mpaka 187. Sasa na client naye ukimpepa apandisi bei. Ukijaribu kumwambia ongeze bei anakuambia maisha ni ngumu kwa kila mtu. So tunaona iko ngumu kidogo lakini tunaendelea kungangana nao. Na askari nao ndio wanatusumbua kwa barabara sana. Yeye akikukamata hataki kujua kama umefanya biashara kama hujafanya. Sana biashara sasa iko ngumu sana. Kwa mafuta lita moja ukiweka wakati ulikuwa 87 unaweza weka lita moja utengeneze 400. Sasa unaweka hiyo mafuta ni 187 alafu unaweka unatengeneza same 400. Ukitoa 187 so unapata ni shilingi 200 umetengenezea umefanya. Na hii 200 imekuwa ngumu sana kwa kuuliza familia. Rent ndio hiyo iko hapa. So maisha imekuwa ngumu sana. Hii mafuta ikipanda pia vitu zimepanda sana. Unga ilikuwa 87 100, sasa unga ni 250. Sasa na mboga nayo imepandizwa. Mboga ilikuwa kitambo ulikuwa mboga ya mbao unaweza shiba, lakini sasa hii mboga ya mbao hata wewe peke yako huwezi chuna ugali mara 3 imekatika. Kila kitu mpaka token imepanda. Sasa maisha imekuwa ngumu sana. Na school fees nayo imepandishwa, rent nayo imepanda, kazi kwa barabara hakuna. Ukijaribu kuambia client wako akuongezee, at this mali ilikuwa 50 ifika hata 100, naye anasema maisha ni ngumu. Sasa inabidi ufanye hivyo kwa sababu hakuna jengo unafanya. Na clients sasa wanatembea, hawabandi pikipiki. Anaona ile 50 bob anaweza bandia pikipiki afike train, ataongeza 50 hiyo abandie train mpaka town. Sasa wanaamka mapema. Kama mtu anaenda 6:30 train inaenda 6:30, anatoka kwa nyumba 6, anatembea. So wengi wamepotea.
client wengi wamepotea kwa sababu bei ya maisha iko juu. Ukijaribu kuongeleza client anakuambia maisha iko juu. Naona hata niamke mapema nitembee, hiyo ingine nipande kwenda mbele. Sana kama pikipiki saa hii, kununua pikipiki iko bei kali. Pikipiki ilikuwa 110, saa hii ni 160. Sasa ukichukua loan ya pikipiki iko juu. Ukichukua loan unalipa times 2. Sasa ukichukua loan ya pikipiki saa hii unalipa 1300. Na hii wamekuwekea target kila siku uwape 530 na ulipe kama 18 months. Sasa hii 530 kuipata peke yake imekuwa ngumu, kwa sababu lazima utafute hiyo 530 ya loan ulipe, utafute pesa yako ya ukura kwa nyumba, utafute pesa ya mafuta. Sasa imekuwa ngumu. Na ukipata kuna mwenye amekuandika pikipiki na yeye anataka 400 kila siku jioni, yeye upate ukose, yeye anataka shilingi 400 kila siku. Sasa hii nayo imekuwa ngumu sana. Kitambo ungangane, utafute ya mwenyewe 400, utafute ya mafuta, utafute na yako. Sasa inabidi uamke saa 10 na ulale kama saa 5 ya usiku ama saa 6. Stephen Nyausi is a matatu driver who tells us of the daily complicated calculations that drivers have to make. Mwenye gari amekupea gari, ufanye the holiday, umpeleke do target yake ya ngirita. Ngirita lakini siku hizi haifikangi. Hiyo gari inaikanga 800. Hata kama jana nimeshikwa mara 3. Ikaika 800. Hebu imagine gari unakata insurance na kanjo unakata na kuna vitu vingine unafaa ushughulikie. Kama mimi sasa hizi baji yangu imeisha, hata sina pesa ya kushika baji ya kazi. Juu ukipata 150 na bado unga ni 200, unaona hata huwezi make. Inabidi fanya kichike juu una pesa ya kutoza utaenda utacontact kiambo. Unaona wasi wengi sasa hizi hawana vitu ya kazi. Najangia chuki pata 200 bado nadaiwa unga vitu kama hiyo. Tukiendelea tu serikali irudishe pesa chini. Na hii mambo ya matrafiki wamekuwa mob sana. Juu unabeba 700 yenyewe fika town hapa kuna so mbili na gari inakudai mafuta ya 550. Hii mambo ya nini ya traffic na wamekuwa tu moja. Ndio nilikuwa tu naongelea president tuangalie tu mambo ya traffic. Traffic wamekuwa mo sana. Na hii masaa ya usiku askari wanatusumbua sana. Askari hata mjana wanatusumbua sana. Shida kubwa kwa hii kazi yetu ni maaskari. Hata bike yako iwe iko na insurance, uko na DL, kuna kila kitu, lazima wakusumbue. Hao ndio wamekuwa shida kubwa kulingana na bei ya mafuta na maaskari. Hiyo ndio vitu imekuwa shida kwa hii kazi ya bodaboda. Ukiona askari amekamata pikipiki hivi amechukua funguo, lazima umpe 1500. Hataki kujua. Askari bei yake ni 1500. Hiyo tumejua. Bei ya askari ni 1500 na ya mafuta ni 187. Unaona sasa? Bei nimejaribu kuongeza lakini customer ukimwambia bei ya juu anakataa. So inabidi tu ukubali yenye amekupatia. Juu watu na it's like you are desperate. Yeah. Sasa inamaanisha utafanya more hours ama unafanyaje? Yes, that is what we do. Sometimes we even go for 24 hours. Nafanya kazi usiku mchana ndio at least uwezi kuwa na kitu. Kuna yule atakubali kuongeza. Labda kaongeze kachoni hapo itakuwa sawa. Lakini na kuna yule bado anakataa, yeye unajua ajui mambo vile, yeye anajua tu kama nitajima ni 200 ni 200. So hivyo ndio tunaenda tu. The so-called Mama Mboga, or in this case Mama Chips, have not been spared. Fuel prices have had a domino effect on commodity prices. Today, she has to cough up 7,000 shillings for potatoes that used to cost her only 2,000 shillings. Yeah, sasa inafika point kama nilikuwa nanunua mtungi ya mafuta, saa hii nanunua kama lita 1 ama lita 2 juu siwezi afford kununua hiyo mafuta na hiyo ambayo nilikuwa nanunua kitambo. Nimepandisha sasa na customer waka reduce. Unapata unauzia wa customer wachache juu wengine hawezi afford kununua hizo vitu na bei yenye iko juu. Sasa venye maisha ilipanda ilifanya bado ika affect watoto wangu juu venye tulikuwa tunakaa hiyo maisha vitu kama zilikuwa zimepanda. Sasa hii nime reduce vitu kwa nyumba. Yeah. Sinunui vitu kama venye nilikuwa nanunua. Sasa hata kama ni shopping inakuwa unanunua kidogo.
In October 2022, a kilo of Irish potatoes retailed for 90 shillings and 78 cents, having risen from 80 shillings and 96 cents just a month before. If you look at the production of potatoes, the production of cabbages, the production of wheat, the production of any crop, there is always some energy input. You have to use a tractor that uses diesel. You have to transport that particular commodity to the market, use fuel. And even you as well as an individual use some energy to light up, maybe to light the house, to light the greenhouse, and all those are generated sometimes. All that power has to be bought. Either you have to use petrol, you have to use diesel, you have to use kerosene, and all that, the price goes up. So when the price of energy goes up, it affects everybody. Just like selling fries, washing clothes in estates is no longer lucrative for those offering this service. Customers are tightening their belts and changing their consumer habits to align with the tough economic times. Hata wadosi wenye walikuwa wanatuchukuanga kitambo siku hizi wanalia pia maisha ni ngumu. Saa zingine hata mtu anakuita hata zingine mara moja kwa wiki, saa zingine unaweza hata saa zingine mara moja kwa wiki, saa zingine unaweza hata unaweza kufanya hata kazi mara 3 kwa mwezi. Juu hakuna wanasema hata hao wana pesa. Maisha imekuwa juu na hii ndio kazi tunategemea kulea watoto. Wanataka wasome. Wengi wetu hapa hatuna hata wazee, tuko single mothers. Sasa tunakaa tu hapa, saa zingine unashinda hapa, unatoka hapa huna kitu. Kwa nyumba watoto wanakungojea, wanajua tu mama ameenda kazi. Sasa tukikaa hapa, saa zingine tunaweza kutoka hapa jioni. Hata saa zingine mdosa akikuita ukifanya kazi unafanyia 1000. Hiyo 1000 ukifika nayo kwa nyumba ndio mboga ndio kila kitu, mtoto anakungojea kusoma. Kutaka ulipe nyumba, maisha yanakuwa ngumu. Tunabidi tufanye hivyo juu hakuna pia juu ukikataa pia utakaa tu hivyo bila kazi. Juu pia kuna wale wanaweza kuja mwenye atakuba ukikataa hiyo pesa, kuna mwenye atakuja tuwafanyie hiyo pesa juu ya shida. Na maisha pia imekuwa juu. Sasa sisi tunaweza kuomba serikali ione watu kama sisi. Expert predictions point to tougher times ahead. I think my argument has always been things will get worse before they get better. And I think our political leaders have come to realize that. They talked about 3 months. The last time I heard them talking about 2 years. In my opinion, it takes to take about 3 to 4 years before the economy stabilizes and the price starts going down. But that would mean that there will be peace in Ukraine. That would mean that we shall shift from the fossil fuels to maybe renewable energies. And that would mean that the rain will become reliable. Or we shall have more innovations that do not depend very much on fossil fuels and the fuels we are used to. So between 3 to 4 years is a time I would suggest is enough to adjust the economy. What that means politically is that the first 5 years of this current regime would be to adjust things. But if the external environment changes, if they allow the economy to blossom, change the rules and regulations so that people feel good, they work harder, they become more productive, we can take a shorter time. Despite this, expectations among hustlers remain high. Ningependa serikali iangalie zaidi ya mafuta. Mafuta ndio kila kitu kwa wananchi. Bila mafuta bila Kenya. Chakula hutoka kwa mafuta. Asipoangalia mafuta ni kama hatuna serikali. Hata wakati tuliambiwa mafuta inashuka, kwenda kungoja tunakuta mafuta inashuka na shilingi 2 na wakati ilipanda na rate ya juu sana. So far tunangojea tuone kama kiongozi alisema bado maisha iko ngumu, tuvumilie tu, tungoje tuone vile itakuwa. And as CS David Churchill takes over the energy docket and international fuel prices continue to go up, all indicators point to a bumpy ride ahead. Trix Ingado, KTN News.